হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে একটা ফিশ ফ্রাই রেসিপি আপনাদের দেখাবো। খুবই জনপ্রিয় রেসিপি এবং কলকাতায় আপনারা নানা জায়গায় ফিশ ফ্রাই খেয়েছেন। আপনাদের বাড়িতে যখন আত্মীয় স্বজন আসবে বা বন্ধু বান্ধব আসবে, এই ফিশ ফ্রাই করে ইজিলি আপনারা খাওয়াতে পারবেন এবং এর সমস্ত জিনিসপত্রই বাড়িতে থাকে। তবে আসুন দেখে নিন এই ফিশ ফ্রাই কীভাবে তৈরি হয়। সবার প্রথমে আমি ব্রেড ক্রামস তৈরি করে নেব। এখানে 5 পিস ব্রেড আছে, স্লাইস ব্রেড। আমি এটাকে কেটে নিচ্ছি। এখানে পাঁচ পিস পাউরুটি এখানে আমি কেটে একটা আলাদা পাত্রে রেখে দিচ্ছি। একটা আলাদা পাত্রে রেখে দিলাম। এবার ফিশ ফ্রাইয়ের জন্য যে মাছ, ভেটকি মাছ, এখানে 300 গ্রামের মতো ভেটকি মাছ আছে। এবার এটাকে আমি ফিশ ফ্রাই করার জন্য রেডি করে নেব। মাছগুলো আমার কাটা হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি একটা পাত্রে তুলে রাখবো। আমি এবার মাছটাকে একটু সিজনিং করে নেব। প্রথমে একটু নুন দিলাম এবং ব্ল্যাক পেপার, এবং ভিনিগার। এটাকে আমি আধ ঘন্টা এখন রেস্টে রেখে দেবো। আমি 3টে ডিম নিয়ে নিচ্ছি। সামান্য একটু নুন দিয়ে দিলাম। এটাকে ভালো করে ফাটিয়ে নেব। মাছটাকে আমি কোটিং করে নেব। এটা আধ ঘন্টা হয়ে গেছে। আমি এক এক করে সব কোটিং করে নিচ্ছি। সব মাছগুলো কোটিং করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এগুলিকে আমি ফ্রাই করব। আমি গ্যাসটাকে অন করে দিচ্ছি। গ্যাসটাকে আমি হাই ফ্লেমে রাখলাম। এখানে সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি ফ্রাইয়ের জন্য। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি মাছগুলোকে এক এক করে ছেড়ে দেব। আমি একটু লো ফ্লেমেই রাখলাম।
রেডি ফিশ ফ্রাই। এবার এগুলিকে আমি একটা পাত্রে তুলে নেব। আমি গ্যাসটাকে অফ করে দিচ্ছি। আমি এটাকে প্লেটিং করে দিচ্ছি। এবার আমি স্যালাড দিয়ে সার্ভ করছি। সঙ্গে টমেটো কেচাপ এবং কাসুন্দি। তো গাইস, আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই বন্ধু বান্ধবদেরকে শেয়ার করবেন। আবার আপনাদের সামনে আসবো নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আজকে আমার ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ।